E nos últimos dias, uma descoberta científica chamou a atenção de noticiários de todo o mundo. Trata-se da possibilidade de vida no exoplaneta K218b, ou seja, um planeta que orbita outra estrela, em outro sistema solar chamada K218. E para explicar um pouco essa história, eu trouxe um vídeo aqui da Universidade de Cambridge, do próprio pesquisador que fez a descoberta, que é o Nico Matsudan. We found the strongest evidence to date of possible biological activity on an exoplanet. DMS stands for dimethyl sulfide. This is a very important molecule because here on Earth, DMS is produced uniquely by life, microorganisms in the ocean like algae, phytoplankton. And theoretical studies had predicted for the last 2 decades that molecules like DMS would be very robust biomarkers on exoplanetary systems, including planets with hydrogen-rich atmospheres like Haitian waters. K218b is an exoplanet orbiting a red dwarf star about 124 light years away. It has a mass of about 8.6 Earth masses and a radius of about 2.6 Earth radii, and it orbits in the habitable zone of its host star, which means if you put an Earth-like planet at its location, we would think of it as habitable. So the technique we used to determine the atmospheric composition of the planet is known as transit spectroscopy. What is happening is that you look at the planet as it transits in front of the host star. So the atmosphere of the planet, some of the starlight goes through the atmosphere of the planet before reaching the telescope. And the atmosphere, the molecules in the atmosphere absorb some of that starlight. So by looking at a differential measurement when the planet is in front of the star or when it isn't, you can extract how much absorption is happening in the planet's atmosphere. So 2 years ago in 2023, we reported a very tentative inference of DMS on this planet with a different set of observations with a different instrument in the 1 to 5 micron range. But the evidence was very tentative, so we looked this time at the planet again in a different wavelength range. And what we are finding is significantly stronger evidence at a 3 sigma level for the presence of either DMS or DMDS or both. Now, DMDS, like DMS, is also a strong and unique biomarker here on Earth and had also been predicted to be a biomarker on planets with hydrogen-rich atmospheres. And that is what is new, is that there is a possibility of one or both of these molecules to be present in the atmosphere at a credible level of significance. So while this is great and evidence to keep looking, this is not enough to qualify it as a robust scientific discovery. For that, we need to reach the level of 5 sigma. What does that mean? At 5 sigma, you're talking about the chance of a fluke being about a part in a million. So we are pretty confident about our results at the significance that we are finding at this 3 sigma significance, and that's partly because we have done enormous number of robustness checks. We have done it with multiple pipelines, and within the same data reduction pipeline, we have tried various assumptions on how we can reduce the data, and no matter how we did it, the signal always persisted. And to us, that's a great measure of our confidence in the detection at this level. But we should remain open-minded and get more observations so we can repeat this signal. That's the hallmark of science, the repeatability and increase in robustness till we are really, really satisfied. We are not there yet. So the question you may have is, have we found life on another planet? And this answer is simply no, not yet, right? So we have to, as I always say, we have to be very careful in 2 directions. The detection we have made is at a level where it is very interesting. It's a landmark result, but it is not good enough to call it robust just yet. This is a big signal we are looking at. This is of very high importance. We need more observations to get it to that 5 sigma level where we would be much more confident, number one. And the second aspect of that is that when we do detect
And while we are making these observations, we also have to remind ourselves that while DMS has been predicted to be a robust biomarker, there is always a possibility that we may not have accounted for some physics that we don't know so far, or some chemical process that we don't know of. So we want to remain open and do as many theoretical calculations and lab-based studies to say if there is any process which can get DMS in such an atmosphere at the levels that we are seeing. This is one of the most profound moments for me personally, as well as an astronomer, because for the first time in the history of our species, we may actually be seeing signs of life elsewhere. On the other hand, this could also be a signal of a new chemical process that is not produced by life, and even that is a monumental breakthrough, because however you put it, we are seeing new chemical processes on a planet that could be habitable. And we have shown this in theoretical studies that was possible. So this is, in my view, a transformational moment, not just for planetary science, not just for astronomy, but for finding our place in the universe as a species. Então vocês viram aí o Matsudan falando sobre o planeta K218b, que é maior do que a Terra, 2 vezes maior o raio, 8 vezes maior de massa, e que orbita uma estrela, que é uma estrela diferente da nossa. A nossa é uma anã amarela, e lá é uma anã vermelha. E esse planeta é um planeta oceânico, e essa água só é possível porque esse planeta tem uma atmosfera de hidrogênio, que faz com que a pressão atmosférica consiga manter essa água aprisionada e não evaporar. Então vocês viram ainda que em 2023 o Nico Matsudan fez essa descoberta com alguns instrumentos. Vocês viram como é o método, né? Muito interessante. Você tem essa luz do Sol passando pela atmosfera, e essa atmosfera absorvendo alguns gases, e eles sabem que gás está presente na atmosfera, e o DMS, que é o gás da vida, né? A vida oceânica. E eles já sabiam isso desde 2023, mediram com alguns instrumentos, e agora mediram com muito mais precisão, e alcançaram 3 sigma, que seria 99,7% de nível de confiança. Só que cientificamente você tem que chegar no 5 sigma, que é o 99,9999 e uns quebrados, e aí é quase o 100% praticamente, né? Você diminui muito a incerteza, e aí você pode cientificamente declarar que de fato tem aquela molécula ali. Dado o conservadorismo da ciência nessa área, eu duvido muito que eles anunciem que tem vida nesse planeta, porque você pode ter outros processos que não a vida que podem criar o DMS, então vai ficar essa discussão eterna aí. Porque na Terra o DMS cria vida, só que pode ter outros processos de outros planetas desconhecidos que podem criar o DMS também de outra forma, sem ser por vida. Então, para mim, essa discussão vai ficar um vai e volta aí por muitos anos. Acho que a forma mais fácil é visitando aí locais em que, no nosso sistema solar ou fora, que tenham aí vida, ou possibilidade de vida, e coletando amostras. Por exemplo, ir lá e coletar amostras dos oceanos. E aí aqui a gente tem a possibilidade na Europa, né? A Lua de Júpiter, que teria aí também um oceano, e dentro do oceano pode ter vida. Então está muito mais perto da... E para isso, em relação à Lua Europa, a gente tem a missão Clipper. Então a nave já foi enviada em 2024, e a previsão é que chegue em 2030. Só que ela ainda não vai pousar na Lua, ela vai orbitar e tirar amostras aí com os instrumentos, mas algo muito melhor do que a gente está fazendo lá no K218b, amostras, evidências muito mais diretas do que essas que a gente está obtendo por lá. Então talvez seja uma forma mais fácil de confirmar a vida aí, quem sabe daqui a pouco, lá para 2030, na Lua Europa. Bom, é isso. Aguardamos aí novidades. Quem sabe antes de revelarem vida do planeta, revelem vida aqui mesmo, né? Os seres que nos visitam, como Roswell, por exemplo, o governo americano prometendo abrir arquivos. Então, quem sabe isso sai até antes do que essa vida microbiana ou bacteriológica, enfim, em outros planetas aí desse sistema solar ou de outros sistemas solares. É isso, um abraço e até a próxima.